tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV, Times 360 Malawi Facebook page komanso Times Radio tafikanso ndi programu ina ya Times Exclusive, programu imene timakhala tikucheza ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhaniso zosiyanasiyana zokuti auze mtundu wa Malawi. Programu imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints ndipo dzina langa ndine Wonder Msisia. Khalani pompo. They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow Paints, peace of mind, part of the deal. Kupitirira ndi programu yathu ya lero ndati tsopano ndikuoneseni alendo athu. Alendo athu ndi Dr. Joseph Chidanti Malunga, amene ndi mkulu wa bungwe la Tobacco Commission. Ndakulandirani tu Dr. Malunga. Ezo kwambiri wantu. Nde tiyambepo kuti tukudziwani inuyo of course kuti ndinu katswiri wa zamadzi ndi irrigation and water resource expert. Komanso tukudziwani inuyo kuti mathamanga ndi ndale pakati pa mudali phungu ku Nsanje Southwest. Yayi kenaka mneneri wa chipani cha UTM. Kenaka zangoponya joka pa ndikubwerera ndifuna nzikaphunzitsa munthune ku Luwana. Musanafike ku Luwana muli kamu nkadusa pati kaya pa mkulu iwakhoteratu pano sono ndi mkulu watisi. Tatifotokozereni zidayenda bwanji. I think mwina tinene kuti ndisanambe ndale ndi maphunzitsa ku Luwana. Chabwino. Ndinamba ntchito ku Luwana 2000 komano mene mafika 2014 natenga sabbatical leave. Kapena kuti unpaid leave. Ndiyeno general ndale munga mudziwa nali phungu 2014 ndakhala zaka 5 ku parliament koma kenako 2019 si sanandisangeso kwathu. Ndiyeno mwamambo wake umabwerera ndithu komwe unachokera. Tapita ku Luwana kapanga so report yananditenga mu November 2020. Koma pa nthawi imeneyo zimapezeka kuti ndinayi nditapanga kale apply ntchito ku Tobacco Commission chifana tulutsa advert. Ndiyeno nditangofika ku Luwana kupeza kuti ma interviews ku Tobacco Commission anachitika napeza kuti nthawi yomweyo of course ndinaphunzitsa atanditenga ku Tobacco Commission ndinapitirira ndituphunzitsa ku Luwana ngakhale nayi Tobacco Commission mpaka na end of the semester chifukwa choti sindimafuna kuti ana amene ndimaphunzitsa ndasiriye panjira. Si dali anthumba ntchito imene kuti mwaionera patali kuti okay apo patha kuzabwera kampata ndeti tiponye joka kundaleko kuti mwina tikakhale. Ayi ndithu chifukwa ndikumbuka bwinobwino kunali anthu ndithu amene anapanga apply opitirira mwina 60 koma amene tinapangidwa interview I think tinalipo 19. Ndiye ndinapeza kuti ndinawina ntchito yo ndineyo. Congratulations. Thank you so much. Ndiye napitirira kaphunzitsabe pana at the end of the semester. Kwa ulere by the way, so kuti ndimalandira. Chabwino. Ndimaphunzitsa kwa ulere kuchifukwa kuti simafuna kuti ana awasire panjira. Chabwino. Nkhani yathu tabwera pano sitinabwereza ndale ya. Tabwera za fodya chifukwa chokuti mbewu imeneyi ndi mbewu imene ili pa mtima pa dziko la Malawi chifukwa choti ndimene matibweresera chuma. Malawi madalira ulimi kulimi kuti madalira fodyayi. Now kuli zolankhula zambiri za fodyazi kuphatikizapo tsogolo la fodya kuti fodya ali ndi tsogolo. Ndeti kamayankha funso limeneli anthu tikumakanda kunkhongo kuti okay ngati tsogolo la fodya palibe chizitibweresera ndalama ndi chani chimene ndikukhanga sina chipeza. Ndiye ndifuna ndiyambire pamene papa. Kodi fodya ali ndi tsogolo Dr. Malunga? I think mwina funso lero ndofunika kwambiri chifukwa takhala tikumva zosiyanasiyana. Ena unena izi komano kunena zoona panopa fodya ali ndi tsogolo losayamba lowala chifukwa monga mukudziwa inu palibe mbewu ina iliyonse dziko muno yomwe imabweretsa chuma kuposa fodya. Pamene tikamba pano chaka chino
yatibweresera pafupifupi 197 million US dollars. Palibe mbewu yomwe ingabwerese ndalama zochuluka choncho. Ndiye ifeyo tikuona kuti pamene tupita kutsogolo fodya ali ndi tsogolo kwambiri chifukwa sife tokha mene timalima fodya. Timalima fodya ndi alathu lakumwera muno tili ndi mayiko tili ndi kagulu kathu timati T5 countries. Pali Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, komanso Tanzania. Tonse timalima fodya, makastoma athu ndi amodzi. Nde tonse tili ndi tsogolo ndithu wina aliyense akudziwa kuti fodya ali ndi tsogolo. Nde munena induzi apa kuti fodya ali ndi tsogolo poti mugwira konko mwina mukokera ntchito nanga akakhala kulibe tsogolo ndoti kanchere palibe. Komano a president a dziko lino mene amatsegulira msika wa fodya wa chaka chatha adanenatu ananena kuti tivomereze kuti mbewu imeneyi ikunkana gonja tiyambe kuyang'ana kwina bwanji tiziyang'ana za migodi chani sadatero a president. I think mwina anthu sanamvetsetse bwinobwino kuti a president amatanthauza chani. Ngati mukukumbukira bwinobwino pa 27 tsiku lomwe amasegula fodya panali pa 20 April chaka chino. Komano atazindikira zoona zoti anthu akumalemba zosiyanasiyana pa 27 April ali ku parliament amayankha mafunso anakamba sonkhani imene kuti kwangati simunandimvetsetse menezo mwene nkakamba nthawi mwene matsegulira fodya nkhani ndi yakuti mavuto ku fodya tinawo zimene zikuyenera kuvomereza mavuto tinawo komano sizikutanthauza kuti ulimi watha yayi. Komanso a president amatanthauza kuti ngakhale tili ndi mbewu iyi ikubweresa chuma chotere mdziko muno sitingangosiyira pokhapa tiyang'anenso zina additional ngati zowonjezera ifo sitingangodandira line imodzi tione malaini ena zomwe anzathu maiko onse pa dziko lapansi amapanga sikuti amangodalira chinthu chimodzi oyika nakhala kuti ndi ngodi kumene sitikanangodalira ngodi tikananena kuti tiyang'anenso zina ndi zina. Ndiye kunena kuti tiyang'ane zina tiwonjezere pa chomwe tili nacho ndikuona ngati sizolakwika. Koma bwina anthu anamvetsa kuti mesa adagwisa ntchito mawu kuti dying kukhala ngati kuti basi mbewu ikufa ndithu tiyambe kulimba mtima atikhala matenda timanati tentivomereze atitusa kuchipatala kadikireni kunyumba. Yeah, ndi a president mwangananenera pa 27 anapanga clarify kuti zikanakhala kuti sitikudaliranso fodya sibwezi ntauza au nduna kwa zamalimidwe komanso tobacco commission kuti tayang'ananinso malamulo akuti bwanji kodi ndi malamulo amene akutivuta kapena ndi chani makamaka tafufuza kapena ndi nkhani ya misika. Ngati ili nkhani ya misika tapita mukayang'ane misika kuti mubwerese kuti azitigulabe kusonza kuti anali nachobe mumtima kuti fodyayo ndi amene akubweresa ndalama zambiri tafufuzani. Koma nkhani ya mavuto tinawo tikulongosola mtsogolo kuti mavuto ndi chani koma mavuto tinawo andi mavuto osi kuti ndi fodya weka china chilichonse chili ndi mavuto. Mwambira pabwino apapa munena apa kuti a president anati tafufuzani kuti mavuto ndi chani ndete tiyambeko kuli mavuto kufodya. Apo ndi apo tinawo mavuto one chifukwa choti mwina ndikutengereni mene tingalimira fodya mbuyomo chabwino tisanafike 1992 timalima ndithu kuti panali anthu ndithu odziwika kuti awa ndamene angalime awa amene angalime amene anapatsidwa zilolezo tizo lima ma license nthawi. Yes, yeah. Komano kuchoka 1992 tinazapanga liberalize. You remember the issues of structured adjustments. Zinazapezeka kuti wina aliyese atakutani tsopano kulima fodya. Now when you do that kuti you are now increasing the number of people to grow. Basically you are straining the industry. It means ngati pali extension amafikira munthu mmodzi panopa akuyenera kufikira anthu 15. Kaya ngati resource imapita kwa munthu mmodzi iwenera anopita kwa anthu ochuluka. In that way there are things that you compromise. Quality is one of them. You compromise on quality. But also you know kuti the issue of middlemen how many kunalibe panopa middlemen the people that you will just get a license and go and buy from growers nkuiga matumbawo nkubweresa ku auction ngati mulimi pamene nthawi imene kunalibe. So these are some of the challenges oti tikuyenera kupanga nawo deal. Komanso pakati apo panali maishu okhuza kulimisa ntchito ana kugwiritsa ntchito ana timati child labor imene nso inali vuto inativutisa pakati apo kwa panopa zonse zitapanga sort out. So mavuto apo ndi apo analipo ndithu amene tinapanga cause chifukwa chopanga liberalize chama 1992 kupita kwako
panopa my extensions ambiri my extension worker one person to alimi ambiri mbiri zomavuta kwambiri chifukwa choti alimi nawo ndi ambiri tinalo panopa medu kulankhula mwina ndi alimi opita 50,000 ndi extension worker mmodzi kapena angapo kuti afikire anthu oseja zimakhala zovutirapo koma tsogolo ndithu lilipo ndithu. Now mukukambapo mavuto amene mwanena apa mwina kugwisa ntchito ana minda ya fodya zimene anthu ena ogula manena kuti iwo I think ku Europe kwambiri UK idachita kuneneratu kuti sifuna kuti izikhala involved ndi anthu amene akupanga zimenezo kuti akumakhala kumusatira kuti ka even zimene mwathiramo mfodya kani ma pesticides ake ndi chani zotenezo komanso kuponjezerapo kuli kampeni ndithu kuti anthu asiye kusuta fodya. Dr. Malunga mwena kuti muidziwe ndi kampeni yamphamvu imene yoyo mukuti anthu amanena kuti kampeni imeneyi sikuwina chifukwa chani chifukwa idamba kalekale kunena kuti anthu tisiye kusuta fodya ife chonsecho tikukakamirabe kuti iya ife tizilimabe khanga mbali ziwiri zikususana akulesa kuti anthu tisiye kusuta fodya koma ife tikupanga be supply that market ndi fodya wathu amene tikupanga. Mukamaziona zonsezi inu nkumabweraso apa nkumati iya isogolo lilipo chikulimbisani mtima ndi chani Amalunga kuti muziauzabe anthu kuti iya isogolo lilipo despite izizi zimene tikuzigwira manjazi. Choyamba mukuyenera kudziwa kuti fodya amene timalima osati kuno kumala koka timayiko tina ndachula tija T5 fodya yeseoja ndi ochepa kwambiri amene amasutidwa muno nditaonera kuti palibenso ndi fodya yemwe amene timasuta fodya yeseoja timamugulisa kunja ku Ulaya ku Europe kapena ku America sema makabwerera soluza suta FM chama amatabwerera amene amasuta anthu ochepa amathaso kuchokera kunja kucha komano chomwe ndikuthandiza nchakuti anthu oti gulaja ma customers athu palibe ndi mmodzi yemwe amene wanena kuti azasiya kuti gula fodya ndiye mukamadandaula kuti fodya akuvuta amene akunena kuti akuvuta ndi ndani chifukwa ma customers athu 2 weeks yomwe yapitayi unduna ndi ife ku Tobacco Commission tinakaendera ku Ulaya komweko kwa anthu amene amatigulaja the top 5 companies amene amatigula palibe ndi mmodzi yemwe amene wanena kuti azasiya kuti gula fodya ndi anthu akamati kuti akusiya kugula kuti komano nkhani yomwe ilipo ndiye kuti makampani aja kwabwerano malamulo atsopano kuti ngati mukulima fodya akwena kuti musagwiritse ntchito ana pakwena kuti pasakhale maintenance anthu amene mwagwiritsa ntchito akhale kuti akulandira pa mwezi komanso ngati mugwiritsa ntchito mitengo ikhale kuti mukudzalanso ina environment pachizungu timati ma ESGs environment social and governance muli ndi malamulo oyenera kuti mulimire pamene muchamo so zonsezi zikhala kuti zabwino fodya wanu mukumpanga produce clean we call that clean tobacco if you produce your clean tobacco you have a market and assured market pretty much forever palibe zoti kuti uya komano mayiko oti kula ma customer akumayang'ana kuti Malawi akukwanisa zimenezi kuti Zambia akukwanisa zimenezi nanga Zimbabwe akukwanisa zimenezi ngati mukuperewera pamakhala kudzudzulana kuti tichepesa mukumbukire kuti anthu amene amatigula 5 ajanatsuwa top 5 they don't just control tobacco in Malawi no they control tobacco the whole planet the whole world they decide which volume Malawi should grow what volume Brazil should grow what volume Zambia should grow what volume China, all the countries in the world, because they're big buyers. Now, because of that, they want you to comply. Kuti malamulo child labor zikhale bwino bwino, social zikhale bwino bwino, komanso muli ndi malamulo. So since you mukapanga comply, you are going to be their darling forever. But if you don't, that's why you see they will move a little bit of volume maybe to Mozambique, Malawi sikupanga, kupitisa uko. Another volume there, but when you comply, you find good volume yanu yenda bwino. Pakati hapa, pomwezi mativuta, we are not complying to what the big customers were looking for. We are not complying. There were issues of child labor. You remember, fodya watu anatsekeredwa kwa America, osatutsi. Chifukwa choti chani, amatita mpanga produce child labor. Kunali maintenance. But as a country, we have sat down and we have done the law. Tenase yatesedwa. Kwa tusalamulo ndi parliament tena sikulibe za child labor so sikulibe zonse tukuyesa commission zonse sikulibe pano it's like we are starting again a new life chabwino okulaja komati wona ngati kuti fodya nako Malawi ali clean tsopano now mukamayankhula choncho kumverani doctor power balance these big 5
buyers athuwa clients athuwa ndi anthu akuti ali ndi zindalama ali ndi zimphamvu anthu akhoza kumvesesa akamadandaula wina ma issues a child labor chani komano even kukutiuza kuti volume ikhale ya chonchi zimene anthu ena amanena kuti okay foja ni mbewu yodabwisa mmene timayigulisira even pansika chifukwa choti munthu wogula ndamene amabwera kuzanena mtengo zimene zikupangisa kuti kodi alimi sugulu alimi nawo tikubwerano kwa mulimi wathucha amene kuti process yonseyo singatheke popanda munthu ameneyi wavutika munthu amuja walima wapanga na wogulaja akuoneka kuti ndi amene amanjoya kwambiri kusiyana ndi mulimiyo inu muli pa kampeni pano kwa itana alimi kuti akalembeseso koma mwina tikaona zaka ziwiri zitatu zapitazi zikuoneka kuti alimi akunka napita pasi actually tiyambire kuti apita pa chaka chinocho zasiyana kwambiri ndi mene tinali chaka chatha zasiyana pati zasiyana kuti one anthu ogula ankafuna kuti tipange produce tiyambire 2020 amafuna kuti tipange produce 154 Malawi volume yanu ndiyo can you produce 154 million kilograms for us we failed tinapanga produce only 114 chifukwa chani ndilongosera kumapetoko kubwera 2021 yomwe ikutha kumene anatiuzanso kuti tikufuna pafupi 132 million kilograms we have failed tapanga produce 100 pafupi 124 yoka 123 chakuti because only 124 million yomwe tapanga produce this year which means you can see there kuti clearly zomwe anthu ogulawo akufuna tikulephera kuzikwanisa koma yet we are saying oh yeah ogula atu akunena kuti we are ready we can buy but we are failing to produce to satisfy the market and now kuyankha funso lanu kuti chifukwa chani kuti ogula amapanga decide no ogula kunkhani ya mitengo kuti timapanga ndi unduna wa agriculture tikamafika cha March April muja timakhala pasi kuona kuti kodi mulimi walosa zingati timati ma minimum prices timapanga mitengo yonse kuitulusa nkukaitana ogulaja kuti khalani apa tiye decide nane simukagula foja kupitirire kutsika mtengo omwe tapanga decide ndi decide yana pano baja so sapanga decide ndi koma amakagwirisa adi zimenezo kusaina ndi zatakati kuona mitsika ikusekedwa doctor kuti alimi anyanyala kuti hayi mpaka na masensi ndi 20 chakuti sensi pa kilo timaziona ife ndi ole mpaka ndizo ati mwasainirana zimene mwasainirana pa pepala zimene zikuchitika pa ground sizikusiyana mulimi nkumango dandaula zimatheka ndithu kuti zikuchitika apo komano zomwe zimachitika nthawi zambiri koma osati kuti amagula kutsika pa minimum price sizimatheka that is against the law koma nthawi zina zimatheka kuti iniyo mwapanga prescribe kuti foja uyu ndi grade iyi amata kunena kupanga protest kuti yayi foja uyu si grade ameneyo cholinga choti mwina mumutsitse mukamutsitsa automatically minimum price imatani imapitaso pansi ndiye timakhala ndi ife ogwira ntchito timati ma arbitrators ndo ogulaja ma representatives yawo amakambirana kuti aya ife medu konera grade ndidi tiye ndimwirane mwini yake samatha kubwera nkupanga nawo protest ya grade yanga ndomweyo ngati ufuna kugulisa amata kugulisa ayi sinofuna mwina mwakapitanda ayi kunizoona adi mwina kunena zona imatha kutsika or kukhaladi badi pomwepo malinga ndi mwina yake wafunira amatha kutuluka kana kuzabwereraso komano kunena kuti ogula ndamene apanga decide ayi mitengo timapanga decide ngati Ministry of Agriculture kudzera mu Tobacco Commission timapanga ma minimum prices koma ogula amapanga nawo sign komano kudandaula kwa alimi ndigwizane nanu mwapo ndipo alimi amadandaula kuti mtengo kapena ngakhale atagulisa umene foja wake amanena kuti foja sanagulire mtengo wabwino ndimene business imayendera nthawi zina umakhala you are expecting kuti ndikuda pamwamba kutheka kuti wakuda pamusi koma kunena kuti mwa average mene mitengo yakhalira chaka chinocho yaposa mene inali chaka chatha pano tagulisa the average kilogram 1.59 dollars per kilogram pamene chaka chatha inali 1.53 maona sonzo kuti kutani tambana kukwera even volume this year was much better so which means we are now picking up because that's what tobacco business is all about. You go on peak, you go on the trough, you go on peak, you go on the trough, and that's actually any business. There's no way you can be on peak all the time. It's take.
pamene popo pamene mukunena kuti nkhasa kumwena zinthu zikuyenda bwino tikamafanizira ulimi wa fodya kumene unachokera kuti anthu azisirira kuti mwina amafuna kulima fodya yeti nthawi imene amankhala kuti okhawa amene ali ndi malaisensi imene tafotokozera muja zinali za anthu amaona zogwirika m'manja kuti mulimi wagulisa nanga sipogulisa mtengo umatenga zimene zalowamo pano pavuto limene umakhalapo alimi amadandaula kuti zolowa zikukhala zambiri kukakatenga kilogramu ija ndi versus ma inputs amene analowa pa kilogramu sizi kumagwirizana mukampanga set minimum price do you consider all that kuti how much has gone in cost of production versus cost of price imene munthu akugulisa so that azipeza kuphindulo kuti iyeyonso ndi banja lake kaya ndi usoeva aziona kuti zinthu zizikupindula ma minimum price ndi timapanga kusida zonsezo timaona kuti walowesa zichani kandi mankhwala kana limba antchito ka china chilichonse chimalowa pani pacha koma mukudziwa inu kuti mene zinthu zagwerera masiku ano particularly mtengo wa fertilizer wakwera kwambiri and kuti mukatenga mtengo wa fertilizer wa mankhwala o zinazo mukazika amene muchamo ndi against mene akagulisire kilogram ngakhale tayikapo markup zimapezekabe kuti the markup ikukhala yochepa kwambiri pamene ndigwizana nawo mapezero ikukhala yochepa kwambiri koma I think the things that we need to fight are the things that go into production ma inputs yawa titakhala kuti mwina mulimi tapezapo njira ina yoti fertilizer akhoza kutsikirako ka mankhwala atakutsikirako ndiye tiona kuti cost of production is going to be much lower and when we now increase the benefit that goes to the grower so that is an assignment that we really need to be talking as a country as a tobacco commission, as a Minister of Agriculture. How do we reduce the cost of production? What the only solution is to reduce cost of production. Kabena, how can you increase the price of uji, the selling price? What surprises me, doctor, it's only the farmer or a grower. I mean, I'm a kudandawula. Makampani amene magulawa sinamvepo sikunaka kudandaula kuti aifeyo khangati panopa ezikudula they always making money and you can actually see ni makampani ochita bwino ngati pa makampani ochita bwino paziko lapasi pano ni makampani amene ali mufodya how come is these buyers amene wamapindula koma growers akulira ndithu manjankosi comparison imene ndizoonadi kuti mwina ma growers athu akupezekabe kuti akuvutikabe. It is true. That is correct. Command, what we are saying is, for us to beat that, yes, we can talk about the prices, but you also have to know the prices are competitive. If you have a good quality, for example, if you produce a very, very good quality of tobacco, you see what the prices are mabita mwamba. Yeah. So it is also about not just the tobacco as you see it, but what quality of tobacco are you talking about? And pamene mapkandi foja wabwino kwambiri amapeza kuti amalandira soka amapeza kandama pamwamba ndithu kakauti kafoja kuti quality sili bwino zimene zonse zomwe timadandaula chifukwa choti akakauti ma middlemen chifukwa mulimi weniweni walima zaka miyezi yambirimbiri kutenga foja akupitisa musika amafuna kuti foja uja akhale bwinobwino clean apite nayo koma mukazaona kuti foja uja apanga mix ma grade sakuoneka bwino mungodzowa kuti foja uyu ndo munthu venda amene wangogula koma ine yake alimi amapezeka kuti akusafa nawo chifukwa cha venda uja koma ifeyo kupita kutsogolo tifuna tikonze zonsezo kuti mulimi wathu tizintsata kuchoka ku nasale mpano akafika kumsika foja akamafika mmoja tikhozo tutapanga certify kuti foja uyu wapangidwa certify ndi tobacco commission mulibe china chilichonse mulibe miyala mulisana sakanize grade ndiyo mweyo ndi tikatere tikazapanga improve quality apa muzapeza kuti mitengo nkhani ya mitengo sikuti izativutanso. Mugonera Times exclusive pano pa Times Television TV ndili ndi Dr. Joseph Chidanti Malunga amene ndi mkulu wa Tobacco Commission mu program yathu ya lero. Program imeneyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Khalani pompo. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining.
Because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Tikulandireni pamene tupitirira ndi program yathu ya Times exclusive ya lero mmene tikucheza ndi Dr. Joseph Chidanti Malunga amene ndi mkulu wa bungwe la Tobacco Commission, ndipo tikukamba nawo nkhani za tsogolo la fodya mdziko muno. Dr. Malunga, mwakhala munatuluka ndithu makumana ndi olemba nkhani amene amalemba zokhuza fodya, kumeneko munapempha anthu kuti season kuyamba abwera anthu azalembese zikhala bwino khanga kuti muchita masiku ano zimene zatchuka uneneri, muchita uneneri kuti prophet kuti iye identizale khanga tichita bwino mitengo ikhala bwino, muzitenga kuti zimezi chikulimbisani mtima nchani kuti I think things are getting better, anthu abwere azachite register alimi afodya. Ifetu bujanankula poyamba choyamba ndamemeza alimi kuti zoonadi chaka chino zinthu zikhala zosiyana limene zinali chaka chatha. Ifeyo ndi chikupeti wane mitengo yenda bwino komanso majulikidwe afodya akuyeneranso khala wambiri chifoti okugula kufuna wambiri. Izizi chifukwa chakuti tayenda akunduna pamodzi ndi nduna as agriculture, Honorable Robin Lowe, ineyo ndi azanga ku Tobacco Commission tayenda kuyang'ana anthu amene amatigula fodya, nkukakhala nawo pansi nkukambira nawo kuti akufuna chani, ndipo anthu amene achatitsimikizira kuti chaka chino zinthu ziyenda bwino. Ndiye kutsimikiza kwawo ndi ifeso tikupanga pansi kwa alimi athu kuti chonde anthu amene amatigula fodya akuluakulu sinifuna kutchula mayina, tawapeza makwawo komwe amakhala atitsimikizira kuti chaka chino fodya ayenda bwino. Ndiye ndi chikhulupiriro kuti alimi athu tiyeni tilime mmene tingathere chaka chino, mene akutiuzira alangizi athu ma divisions moti ndilime chifukwa fodya chaka chino ayenda bwino komanso ma volume akhala ochuluka kusiyana ndi mene anali chaka chatha. Zimenezi kuti amve mulimi wina kuti mwina chaka chatha analira aziti kodi Malunga usuta chani kapena chifukwa amapanga za fodya akukamba za fodya babe baba mukumulimbikisa even amene sizinamuyendere chaka chatha mwina nkutheka ena zidayendera koma ma growers ena ndithu kukumva na kunena azita Malunga I think he's smoking something, that guy. Nanga he's dealing with tobacco too much. Yeah, it's always a kulubire nditu chifukwa we wanted to mend our relationship with the buyers. That is very important. So dali bwino? I will relation that senali bwino. Pamavuta pati. Zimavuta inu mukumbira jama 2011 2012 kuli zija zothamangisana zija adakuyabe anakuya ndithu ndiye zimene zija zatapanga ndithu sort out china chichonse chibwinobwino. In fact ogula ena ndina anali sumwa muno dziko muno tinakubisira na news kuti musadziwe adabwera tinali nawo ndithu kukambirana kuti zinthu ziyende bwino, ndipo tindi chikhulupiriro kuti zinthu ziyenda bwino chaka chino chifukwa choti because you need to mend with a buyer and the producer. You have to have a relationship, isn't it? Koma relationship yake samakhale tu ya ujeni. Ifa pa relationship ina Malunga imakhala ya hosi ndokwera hosi. A horse and a rider. It is always a rider on top of a horse. We are on partnership. Kodi horse isikulinagezana nako kuti rider na neso. No, uli mafodya ndovuta kwambiri. Chifukwa sungapite kukangolima usakuzoti akugule ndani. And that's where it makes the difference ndi mbewu zina. Ifeyo tikamalima timakhala tikudzira kuti ogula wakuti atigula volume iyi, uyu atigula iyi, uyu atigula uyu. So it is very important that you establish your customer base chabwino before you grow. Now nkutheka kuti alimena amene amalima fodya kuti mvera ndakuchita chidwi fodya amene akufunika kwambiri padakali pano ndikuti kapena fodya wina aliyense kapena alipo specifics amene mukuna kuti yayi mina tilimbikire kandi mbali yako tilimbikire mbali yako tikuzwa kuti alipo fodya osiyana-siyana. Yeah, kuno kotu ngati dziko yes. Timadziwika kwambiri ndi fodya wa bale. Chabwino. Fodya wa bale ndamene timadziwika nazo. Timachita naye bwino kwambiri. Wabwino komanso ndi wabwino. I want to say kuti ndi wabwino kwambiri kuposa fodya ina lese kwa dziko lapansi amene amalipira kuna kuposa.
barley from Malawi is the best tobacco in the world. Chabwino. And everyone looks forward to buy barley from Malawi. Chabwino. Yeah, so we are very proud kuti we grow foja amene makampani akulu amamufuna kwambiri. Awo makampani akulu mukwatchula pawa. Zakhala zikumamveka kumbuyo mukuti makampani akulu amenewa mene mwanenera suti amangogula ku Malawi kukhakuno. Maiko anthu ozungulirako kandi ku Mozambique, iya kandi ku Zimbabwe, kandi ku Zambia alikonso. Nekumamveka mbiri yokuti makampani omwewa amene amapereka mitengo yopoyira kwathu kuno. Kwane bakuti amakhala kupereka mwina times 3 times 4 anthu nkumadaba kuti zikukhala bwanji kapena mwina tizithawisa foja athu zikagulisa kumeneko chifukwa kumene kwapereka mitengo yabwino zoona zimene zabodza kwambiri chifukwa konse kumune nako pamene misika ina ali ku Zambia, ku Tanzania, ku Zimbabwe, Mozambiki tayenda amene amagulisa chaka chinocho tayendamo monsemo nditu tadusa taona kuti andizabodza. One, tiyambire pa mtundu wa foja amene amalimida. Tiyambire pa Zimbabwe. Ifo anthu ambiri amakonda kunena kuti foja wa Zimbabwe amagula mwamba kwambiri kusiyana ndi kunoko. Zimbabwe amalima FCV, Full Cured Virginia. Amene ifeyo timalima kwambiri barley. Full Cured Virginia timalimaso, but it's only about 87%. Now, Full Cured Virginia ndi barley. Naturally, it doesn't matter which country you are. Kamuli Malawi, kamuli Zambia, Full Cured Virginia timangoti FCV nchidule. FCV amakhala okwera ntengo kusiyana ndi barley. Nde anzatu wa ku Zimbabwe, all they grow is FCV. Yeah? Nde naturally, it's like you are comparing a mango and orange. Ufoja bela malima ku si amene malima ifeyo. Koma ifeyo mutierekezera ku Mozambique. Patete pompa. Patete, by the way, Tete, they are putting up a state-of-the-art processing company in billion dollar. Exactly, that's the same question you would ask. Nangatimati foja akuta bwanja azatu they are putting state-of-the-art infrastructure to process tobacco here 250 kilometers away. Now, okay, pitizani pang'ono mafano bale wa Mozambique tipange compare ndifeyo. Ifeso tibuno pang'ono. In terms of like this year, then now the average price here to 1.59 thereabout. Koma wao anali wotsikirako. So it is not true. It is just a myth. People think roaming across tinaona hapo antu ina ku Zambia madimbira mafoni tibwese foja kuno tizagulisa Malawi. It's against the law. So sizimaine akuti mumasokoneza makota apereka ku maiko aja mukatengawo kupitisawo kuchoka ku Zambia azagulisidwa kuno. No, it's against the law. You can't do that. Foja wanu akwena kuda muno. Koma makampani ogulawa amatakwita nisa kuti azapange process kuno. Ndi amatiuza kuti tifuna titanise ndifete mapasa zilozo itanise. Mayankhulapo apa kuti patete apa akupanga zima processing units kuti azichita process foja wawo. Kodi vuto lathu lina ndi limenelu kuti foja wathu timamugulisa ali state yanji chifukwa anthu amakhala kukambapo za value addition. Kodi value addition ya foja ibwere pati Malunga and how can that impact mwina ndalama zimene timazipeza ngati dziko sopano. When you talk about value addition, pali zinthu zambiri zoti you have to look at, because now you are saying kuti you are going to be the epicenter of that product kupitisa maikwena sichoncho tiyerekeze mapanga ndudu chani zizipita maikwena. It is a very, very good thing. When we are looking for customers, we look for customers. I mean, akozaso kunani kupanga zimene zozo. Koma they have a lot of things that they look at. They don't just come today and say they have a lot of things. For example, if they make cigarettes, are you going to smoke in Malawi? Maybe if they find that the population that smokes is very small. Because if you make a product, you need to satisfy the local market first before you send it out. And then you see, okay, all right, they're going to make for an international market. How feasible is that? If you pick a phone call, a phone and call someone, you find the network is still good. So that is an impingement, an impediment. Could network is still good. So all those things, you fact them together. If they are not conducive for them to come, so there are a lot of things. It's not just that. You would ask the same question. How come Nike doesn't come and put a factory in Malawi, where we have labor, but you find they prefer to put it in China. So we need to sort out our issues first before we actually be talking about value addition and things.
I don't know if you understand what I mean. Yes, I do. Omano, maybe the question is if we have to sort out those issues because mchimozi pofuna munda. Kutandofuna ndilime kumasoma limachire. Umainaru timati kuswa mpanje. Uswe mpanje nditula mbulemo, bange mizere, utani. Have we started that process? Exactly. Because we will not get there until we start. Exactly. We must start the process. Clearing is in our zone. The end result is we want to be processing. Exactly. Have we even started this? This is the thing that I'm saying, that you should not just be looking at tobacco. Look at the coffee as well. Look at the sugar. Look at the everything else. Macadamia, everything. Look at how do we create an environment where a company will come and start processing right in the country, and then satisfy the local market, and then send for international market. So it's beyond the tobacco. It is everything that they. But the customers that we look for customers that can also come and invest in Malawi. Some of them can even assist us with the infrastructure that we were talking about. They can come and even invest in infrastructure before they actually go into the tobacco processing. Now, kwakakuchitika ma reforms zambiri. Ngati pali industry so imene yachitika ma reforms zambiri ndendi imene iyi, including even kazalidwe. Ye contract buying, kodi kagulisidwe tizigulisidwa bwanji, auction kapena tizigulisa contract. Kodi panopa what is working? Have we now created or have we sorted out moving parts so that we can actually say, I think the best way how we must grow our tobacco is when a contract. Kapena, how do we sell tobacco? What the auction? Zambiri Malunga. The period that you've been there. Yes. What do you think works for Malawi? Also, that is ongoing mabuku. Okay. First of all, I told you where mbidira baja. Inanena kuti ma customer atu akulu amena matigula, amena mapasa volume. Amafuna kuti wani adziwe kuti foja omulima ndani. Wachokera kuti walima mantundu wanji. Kodi munali zogwisa ntchito ana zonse zija. Nde njira imodzi yoti zimene zichazo ungazidziwe. Ndijamati okay, ogula apite mu contract ndotani ndolima. Akapita mu contract amapezeka kuti akuza nazochita kunazale, akuza nazochita ma chemicals antundu wanji, ndazi na ma varieties kumene china chilichonse mpaka nako kafika kusika. Akafika kusika ndekuti iyeyo ogula uja ndamene agule foja kwa munthu amene iyeyo. Ndizabwino zimenezo. Chifukwa ena alimena akakuzona ngati kuti mulimi angogwisidwa ntchito. It's like yekha kuzala, koma ifomina malamulo samamulola kuti azaleka. Angongwisa ntchito munthu wina kunamizira kuti akuzala ndi we have two types of contracts. Chabwino. But this one that I've mentioned is a funded contract. Kuti ndikupatsani ma input, ndikupatsani izi zonse ndikufunazi tikapita ku auction, tikapita kusika ndikagule ndine. Funded contract. Then we have non-funded contract. It's just me as a buyer, you as a grower. Limani. Foja wanuyu ndikamugule ndine kusika. Zimene zimachitika nditu osatenga ngongole ina iliyonse nkulima pano kampani kafika huko. Komanso we have another type, farming type, where you just grow. You are not in contract with anyone. That you know, as long as you register with Tobacco Commission, kalima foja, you don't the auction so bad. So when you go to the auction, you have two types of market system. The contract, you remember on the contract side, there are two types. The one that was funded and the one that is not funded. And then you have the auction side, where anyone can go and bid. You understand? So that's if there's no law that says this percentage, that percentage. But because we get the volumes from the buyers, before we actually go into growing, we find that naturally we have seen the percentage are hovering between 75 and 90 on contract, and probably 10 to 15% on the auction. Yes. Yeah, but my question was coming because pabwera malingaliro ena kuti okay, tadusisa lamulo tikunena kuti tenant ayi. But now the grower has become a tenant now to a buyer. Because the buyer uja akumabwera kunena zonse zija dictating everything. Because probably the law does not allow him to grow eka ukazigula so eka. So there is kind of kungomupimba kuti iwe ndiwe mwene wake wa malowa. Koma you are my tenant because you're doing exactly what I want. At the end of the day, even in ndama mina kala ntaje mara what have I done here? Have you gotten that as a concern? Komaso, how can you convince somebody kuti no, it's not like that? If that the Tobacco Commission
I think one of our main duties is to protect the grower. Timpange protect mulimi. And akakhautalo mu contract ndo ogula amapatsa ma inputs, fertilizer, zonse zimakhala ngongole. Akakhauti kwapitisa extension worker zimapangidwa recording ngati ngongole. Ndi chaka chinocho tanena kuti ngongole tiziunike bwinobwino. Ndi tayamba kuunika kuti asanapereke ngongole kwa mulimi. Ziyambe zabwera kaye kwa tobacco commission. Timaunikira contract yonse ija nkutheka kuti mwina ndi mwina olima sangadziwe sangamvetse kuti contract kuti yani. Zonse zitazunika zipange pass kwa ifeyo. Tikazipanga pass tapanga certified pitani. Even mitengo ina tapanga politiso ozina takanizapo kuti aizi simungampatse mulimi. Chifukwa izi mulimi akhoza kupeza payekha. Chifukwa mukampatsa ikhala ngongole kadulidwa kuja. Zambiri takaniza zambiri nakuti andikupitira mukaniza kwathu takanizanso kuti chifukwa ogula ena amapereka ngongole kuti mulimi alime mbewu ina osati foja kuti alime kantedza kachimanga kwabasa ngongole ndi mapeto yake ngongole ija imapitaso kuti kukatulidwa kufoja kuja ngakhale kuti amalima mbewu ina ngakhale kuti amalima mbewu koma mayika imabwera be kufoja kuja ndi mwakaniza ifa chani takaniza ifa choti tikufuna kuti ma process akufoja aoneke bwinobwino alimi akamadandaula kuti tikudandaula kuti mwina sina pindulo kwambiri zimakhala zoti mwina ngongole atenga adula zambiri atenga za mwina zomwe analandira kuntedza kapena zomwe analandira kuchimanga kubudisa soko simuna alese makampani amene wakuti alimi azilima mbewu ina mwaloisa ndi ngongoleyo zina zathu malima all arrangement iliyonse mwanga pangane kunja ife we have no problem koma ngongole yanteza isabwerenso izanulidwe mufoja ndetu kanisa echabwino sifuna kuti zafoja zioneke nditu kuti ndifoja we in fact mu act yathu malamulo athu of Tobacco Industry Act 10 of 2019 section 43 ikukaniza zimenezo kuti ogula sangapereke ngongole ya mbewu zina ndetu kutsatira malamulo amene ajawo pamene mbuyomu malamulo amene samatsatidwa amapeza kuti amangopereka mapeto yake mupeza kuti alimi omadandaula to ndadulidwa mwakuti kupeza kuti akudulidwa zinthu zoti mwina sizikukhudzana ndi foja chabwino ndi pamene popo apa pamene mukamba za zinthu zolowa mu fojazi ena akhalanso akukambaso kuti kufuja kusuti madula ku maleveso maleve amene amakhala ngatinso aliso mu cost of production momo tingapange bwanji kuti mwina tichepese zolowalowa tinakambapo sachina fetereza ndi zina zonse apapa ngongole zimene zikulowa kumene kukuzi mmene mwanenera kuti ntchito yanu ina iniyo ndikunteteza mulimi are you happy nimene mukuntetemizira mulimi padakali pano pa Malunga kuti mutha kugona tulo iniyo mazata alimi akundipempherera kumene aliko kapena alimi amangoti koma malunga akungopindula iyeyo ndazi zake anthu obwera amene akutigula ujeni amene aja ifeyo cholinga chathu nchoti mulimi azisangalala andi kwa nthawi ndi nthawi timakhala tikuunika malamulo okhudzana na malevel andi pamene ndikulankhula pano tilikale ndi msonkhano kuti tikumane kunduna ifeyo kuti tiunikire kuti malevel akugwira ntchito because the levels are dynamic amakhala responsive to the situation at that particular time because after some time they may not be relevant anymore so we unika them every time panopa we are going to unika them I think any time tikaunika kuti kuti level ndio enelera level ili bwino kapena ili sili bwino so ndigwizane nanu kuti kudulira kwa china chitu chose it is not a pleasing thing if you are a farmer to get a deduction on certain things it is not pleasing at all but sometimes it is inevitable you have to have certain institutions run so it is also the amount that you deduct how much do you get out so all those things we are going to review and we review them periodically because they are dynamic because they respond to the situations at that particular time but to answer your question yes it is not palatable if you are a grower to have all sorts of things to be deducted from your sales. A president ali pa ulendo wawo upita ku Scotland ku COP26 adaima mu Kenya ku Dubai akukambirana ku Dubai tidamva ndithu akufusapo zina ndi zina ndiye kuli chionesero chamalo kukhala chionesero chamalonda kumene kuko chimene akwadapanga pledge kuti iye ndithu atakutumiza ndege ndizanyamule alimi apite kumene pali chikonzero chanji ndithu ndi ife wa Malawi ndi foja wathu
ifeyo tu atopa commission kudzera mogwirizana ndi bungwe la MITC takonza kale kuti tipite ku Dubai tikaonese foja kuti mitundu iti ya foja omwe tinayo kuti tikhoza kulima mtundu wanji ndi chani munthu atafuna kuti apange invest ku Malawi mu foja afuna kupanga chani. Tikupanga izi chifukwa choti tikutengera advantage chifukwa Dubai Expo kubwera anthu osiyana-siyana maiko ambiri pafupi dziko lilonse lapansi likhali komweko. Komanso particularly pa 20 November izakhala Malawi Day. Ndiye pa Malawi Day we are targeting kuti maybe a few days before that ife tikayitafika tikapanga arrange pa tsiku lomwe tikupanga Malawi Day tikapanga showcase product tobacco and tapanga prepare zinthu zosiyana-siyana ndi brochure yomwe ikusonyeza what we grow in Malawi and then kodi msika umayenda bwanji nanga munthu kuti ufuna kupanga invest in Malawi zimakhala bwanji types of tobacco and all this and why do you have to invest in Malawi. A very small brochure which we are going to present. We have also done a video documentary of Malawi tobacco, audio video of Malawi tobacco and why people should come and invest in Malawi. So all this we are going to do by 20 November pa Malawi Day. Pa Malawi Day. Chiyembekezo chathu nchotani kuti after that ndinkhani yomwe yonena kuti tikuyesetsa moja a president analuzira pa 20 April kuti mupange china chilichonse mupeze ogula ena chifukwa ogula tikuyenera kuchulukisa ogula. Nthawi zina zimakhala kuti anthu sagula because they don't know, they have no information. So we need to create an information base yoti anthu adziwe kuti kodi foja ku Malawi amatani kuti tipite ku Malawi tikhoza panga bwanji chifukwa chete tamva za Dubai Expo tati malo abwino ndamene foti maiko ambiri akakhala ali kumene koko tikudziwa kuti chionetsero chipanga from October pana March koma ifeyo tingogwiritsa ntchito paka section kokhako ka Malawi Day kuti tikudziwa kuti anthu ambiri azafuna kuti adziwe kuti Malawi ndi chani ndi ifeyo tikakhala pamenepo kuonesa foja wathu. Tupita kumapeto program yathu chifukwa cha nthawi ndi mwina pali ma issues awiri amene mwina ndimati ndikupempheni mwina muchite clarify pamene tikupita kumapeto. Issue yoyamba tikubwereranso kwa mlimi uja kuti azale foja chaka chino chifukwa chani mufotokoze pamene tikupita kumapeto. Issue ya number 2 ndiyo kuti awa ogula fojawo amamulemekezadi mulimi, do they care about it kapena iwo amangoyang'ana profit? If they do, mwakhala nawo bwanji kuti mulimi ayimbere okoma azionadi kuti thukuta lake akulidyerera mawana kukhosi. Uyang'ana kamera iyo alimi onse aja amene mufuna mwayankhula aja Malunga. It's either they will agree with you or not. Talk to them, doctor. Chabwino chaka chino tiwapemphe alimi kuti tiyeni tilime foja wambiri chifukwa ndi chikhulupiriro kuti season ino iyenda bwino chifukwa talankhulana ndi ogula madandaulo anu wonse okuzana mitengo okuzana ndi zodulidwa zonse zili pa ndandanda kuti Tobacco Commission iwunikenso ndedi ndi chikhulupiriro talandiranso chitsimikizo kuchokera kwa ogula kuti chaka chino agula foja wambiri komanso foja akufunika kunjako ifeyo tikulephera kukwanisa monga chaka chino talima 123 million pamene ogula amafuna 132. Ndiye chaka chino tiyeni tipitirire mulingo omwe ogula akufuna. Ndiye ndikupempha kuti alimi onse amene akufuna kulima foja chaka chino akalembese maoffices athu kulimbi kulirongwe ku Kasungu komanso ku Zuzu kuti mukhale ndi chiphatso cholimira foja. Kumbali ya ogulawa ogula akulu ambiri akudziwa titafika muchanalankhulira kuti ndanduna takumana nawo kwalongosolera kuti ife tikufuna kuti alimi athu kupita utsogolo azipindula alimi athu azivala okoma ndipo ndi chikhumbokhumbo chathu ngati Tobacco Commission komanso kudzera mwa anduna ku Ministry of Agriculture kuti tisangokhala kuti tizisangalatsa ogula yekha koma tisangalatsenso mulimi. Chachikulu choti tina ting'ono cha tiyeni tisagwiritse ntchito ana tiyeni tisakhale matenanti tiyeni tisapange zonse ziyakukaniza tiyeni tichonse koma tilime foja tikhale ndi foja wathu wangwiro choncho tizapeza makastoma athu mpakana kalekale. Last question. Tikaona mene tikumapezera phindu lathu tikagulisa ngati dziko tinganene kuti tikukwera tikutsika the dollars that we get when we sell tobacco. Are we going down
or we are stagnated, or we're going up? Yeah, it depends on which years you are comparing. Let's take the last 3 years. Last year and this year, Yeah. definitely have gone up, because last year we had 175 million. This year we had 197. But the year there's area, hope. yeah, there's hope. Definitely, it's rising. Kukwera. Ndiye chichana ndemalankhula poyamba kuti business imakhala ndi kukwera komanso kutsika, kukwera kutsika. Ndiye ikakhala kuti wangotsika kapena wangokwera, nkutenga zomwe zachitika pakanthawi kamene nkupanga ma decision yako based on that. Ndiye kuti singakhale business. Ukuyenera kumvetsetsa kuti sikulina ndiluza, mwinaso kuluza motsatizana kumene. Koma kena kanguza bwina bwino ndimene business imayendera. Koma ano mene ikuyenderano zonse zomwe zimativuta za child labor, za tenant, zonse zitakonza bwino. Nde masiku kuchokera last year, this year tikuona kuti that's why it's picking up. This year that's why we're going to 197, or we're going to 103 million kilograms. Because now the issues have been sorted out. The customers are more interested in the Malawi tobacco now. Because we have sorted it. So tukukwera ndito. Dr. Joseph Chidanti Malunga amenewo ndi wamkulu wa bungwe la Tobacco Commission kutifikisa kumtsiriziro kwa program yathu ya Times Exclusive. Ndathokoza Dr. Malunga. Kuchokera kwa ine Wonder Msisia komanso David Maseya amene amajambula program imeneyi, tithokozenso ma sponsors athu Rainbow Paints ndikuti pitirirani kuonera ma program otsatira pompano pa Times Television komanso kumvera ma program otsatira pa Times Radio. Mwakomanonse, goodbye.